Okay, everybody is welcome to day 4 of the class. Okay, நாலாவது நாள். இன்னைக்கு 8ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை 4 மணிக்கு நம்ம ஆரம்பிக்க வேண்டியது. இப்போ ஆல்ரெடி எத்தனை ஆச்சு? 4:08 ஆகுது. சரியா? இப்போ வந்து இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பாட்டு. ஓகே, பிரசன்னா சொல்லுங்க சார். இந்த லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்றேன். ஓகே சார், ஒரே நிமிஷம் சார், லேப்டாப் ஓபன் பண்ணிடுறேன் சார். சாட்ல ஷேர் பண்றேன். நீங்க அதுல இருந்து அந்த லிங்க் போட்டு யூடியூப்ல போட்டு விடுங்க. சரியா? ஓகே சார், சவுண்ட் மட்டும் ஒரே நிமிஷம் சார், சவுண்ட் செக் பண்ணிக்கிறேன். அப்படியா? இல்ல நானே போடவா? ஜாயினிங்க தான் இருக்கேன். Playing audio is not audible, sir. Sir, the host Sir, video வரல The சார். audio is not audible, sir. சார் எல்லாரையும் மியூட் போட சொல்லுங்க சார் ப்ளீஸ். छोटी सी छोटी जैसे हम सब भी रोज मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे मन लगाकर. சார் லிங்க் அனுப்புங்க சார் எனக்கு. ஓகே, पाठशाला हम रोज जाएंगे, मन लगाकर खूब पढ़ेंगे, सबसे हम मिलेंगे, अच्छा व्यवहार सबसे करेंगे. छोटी सी चीटी जैसे हम सब भी रोज मेहनत खूब करेंगे, पढ़ेंगे मन लगाकर. ஹலோ, எப்படி பாட்டு கேட்டுதா எல்லாருக்கும்? பாலாஜி கேட்டுதா? கேட்டு No, sir. எப்படி இருந்தது? You all like? சவுண்ட் லைட்டா கேட்டுச்சு, எனக்கு கொஞ்சம் லவுடா கேட்கல. அப்படியா? ஸோ திருப்பி ஒரு ரிப்பீட் ஷோ போடுமா? ஸோ பாலாஜி உங்களுக்கு அனுப்பி விட்டுட்டுமா? அனுப்புங்க சார். இதுல அந்த எவ்ரி ஒன்ல தான் எனக்கு போட முடியும். ஏன்னா இப்போ இன்னும் ஹோஸ்ட் யாரும் வரல இல்லையா? ஆமா சார். ஹோஸ்ட் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவல் மெசேஜ் அனுப்ப முடியும். இல்லை உங்களுக்கு வந்து எவ்ரி ஒன் மெசேஜில் போட்டு விட்டுமா? ஒரே லிங்க் போடுறேன். இந்த எவ்ரி ஒன் இருக்கு இல்லையா, அதுலேயே நான் போட்டு விடுறேன். அந்த லிங்க் மட்டும் நீங்கள் காப்பி பண்ணி திருப்பி ப்ளே பண்ணுங்க. ஹோஸ்ட் வந்துட்டாங்களா? இல்ல சார், இன்னும் வரல. வரல. ரெக்கார்டிங் வருது, அதனால பார்த்து. நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணீங்களா? இல்ல சார், நான் ரெக்கார்ட் எதுவும் பண்ணல சார். ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல, ஆப்ஷன் ஏதாவது எதுவும் பண்ண முடியல. பட் somebody is doing recording and also படம்லாம் வரைகிறாங்களே. என்ன பண்ணட்டுமா இப்படி உனக்கு? அதான் சார், ரெக்கார்டிங் நிறைய இதுல வருது. யார் ரெக்கார்டிங் பண்றாங்க தெரியல. ஹலோ, யார் ரெக்கார்ட் பண்றான்னு தெரியலையா? ரெக்கார்டிங் வருது.
இப்ப ரெக்கார்டிங் வருது பட் யாருன்னு தெரியல சார் அது. ஆனா என்னால ரெக்கார்டும் பண்ண முடியல, பர்மிஷன் வேணும் ஹோஸ்ட்ல இருந்து வருதுன்னு. யா அதே பெர்மிஷன் தான் கேக்குது. ரெக்கார்ட் ஆன் திஸ் ப்ளீஸ் ரெக்வெஸ்ட் ரெக்கார்டிங் பெர்மிஷன் ஃப்ரம் மீட்டிங் ஹோஸ்ட். அப்படி கேக்குது. பட் வேற யாரு பட் யார் ஓவியா ரெக்கார்ட் ஒன்னால ஏதாவது பண்ண முடியுதா பேரு ஓவியா? இரு நான் அதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஹோஸ்ட் கிட்ட அந்த பெர்மிஷன் கேக்குது. ஷேர் ஸ்கிரீன் கூட பண்ண முடியல. பண்ண முடியலையா? நான் நான் வந்து ப்ளே பண்ணது உங்களுக்கு சத்தமா கேட்கலையா? கேக்குது சார், ஆனா அந்த அளவு கிளாரிட்டியா கேட்கல சார் அது. கொஞ்சம் பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஓகே. someone is drawing in this too bro. இது உங்க ஃபோன் இல்லல சார்? எம்ஜி அருளிந்து அவங்க தான் பண்றாங்க. அருளிதியா? அருளிதி தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. அது ஏதோ சிம்பிள் வருது. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றாங்க. என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திவாகரை கூப்பிடுங்களேன். ஓவியா இஸ் தேர் இல்லையா? So shall I proceed with the next step? யாரோ போட்டுக்கங்களே. I can't hear audio. I can't hear audio. ஆடியோ கேட்டுதா கேக்கலையா? கேக்குது சார். இல்ல திருப்பி ஒருக்க போடுவா. ஒரு வாட்டி ப்ளே பண்ணுங்க சார். லெட்ஸ் செக். ஓகே. Hello sir. Yes. சில்வர் தர்ஷன் மியூட் பண்ணுங்க. சில்வர் தர்ஷன் ஷவன்ல மியூட் பண்ணுங்க. मन लगाकर खूब पढ़ेंगे, सबसे हम घुल मिल लेंगे, अच्छा व्यवहार सबसे करेंगे, छोटी सी चींटी जैसे हम सब भी रोज मेहनत खूब करेंगे, पढ़ेंगे मन लगाकर. हम रोज जाएंगे, मन लगाकर खूब पढ़ेंगे, सबसे हम घुल मिल लेंगे, अच्छा व्यवहार सबसे करेंगे, छोटी सी चींटी जैसे हम सब भी சார் ஆடியோ கேட்க மாட்டேங்குது சார். என்ன வால்யூம் எப்படி இருந்தது? ஹலோ. யா சார் வால்யூம் கேட்டுச்சு. பட் கொஞ்சம் பேர் பேசுறதுனால அத கொஞ்சம் கிளாஸ் எல்லாம் மியூட் பண்ணா வால்யூம் கேட்டுச்சு. லைட்டா தான் கேக்குது. நம்ம ஹோஸ்ட் இருந்தா மியூட் எல்லாரும் மியூட் பண்ணலாம். இது முடியாதுல்ல. திவாகர் சார் அமேசிங் வந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஹோஸ்ட் வந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே. ஹோஸ்ட் இஸ் விசிபிள் நவ. ஓகே. So you can mute everybody. I have to check the recordings also. Recording யார் பண்றேன்னு செக் பண்ணி அத ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அகைன் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க.
Divakar, you are around? வந்துட்டேன் பட் ஆனா I can't speak and I have to go inside. Okay, no problem. See, what you can do, you can mute everybody first and then unmute for me. Suddenly I got the message and I came back again. You guys in urgent. I think mute all I can also do it. Yeah, I will be doing it. Do one thing, I'll mute everybody. Okay. So Okay, now sir. let me. Okay. So I think now little fine, right? So you all co-host, everybody can unmute. Yes, sir. Balaji is also co-host, no? Or no? Yeah, he is also a Yes, sir. co-host. Okay, so that's fine. So now let me start now. 19 minutes over already. So my next step is going to be the oral quiz. Okay. Sir, ராதாமணி வெற்றி அவங்க என்ன have பண்றாங்க? posted. இல்ல அவங்க ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. she can't, I mean she couldn't cancel the recording அப்படின்னு ஏதோ chatல போட்டுருக்காங்க. பரவாயில்ல, ரெக்கார்ட் Recording பண்றது நமக்கு there is no harm in recording, no problem. If they are doing and if it Okay. is not going to disturb, I have no problem. Okay, sir. சார் ரெக்கார்டிங் வந்து நேத்து இந்த வீடியோ வரைக்கும் எடிட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதை அப்லோட் பண்ணணும் யூடியூப்ல. அப்லோட் பண்ணிட்டு நான் அப்டேட் பண்ணிடுறேன். இன்னைக்கு நைட் மேக்ஸிமம் அப்டேட் ஆயிரும். No problem, no problem. So we'll start now. சரி, Okay. I'm going to leave and I'm just going to put யார் இருக்கா? நான்சி வந்து வரேன்னாங்க, வந்தாங்களா? அண்ணா, நீங்க வந்து ஓவியா கூட இருக்காங்களா? நீங்க ஓவியா வந்து ஹோஸ்ட் ஆக்கிட்டு போயிடலாமே. You can change the host to ஓவியா. Okay, நான் உங்களை ஓவியா ஹோஸ்ட் ஆக்கிட்டு நான் கிளம்புறேன். Okay, fine. Okay, thank you, Divakar. So once again, welcome to everybody. So this video we played, and now oral quiz for the landings, whatever we did for 3 days. முதல் 3 நாள் படிச்சதை வச்சு இன்னைக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் குவிஸ் தான். நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, எல்லாரும் அந்த chat boxல வந்து நீங்க எழுதுங்க. You can write using English, Tamil, Hindi, whatever way letters you can use that. அதை வந்து ஒரு 4-5 பேர் ஆன்சர் போட்ட உடனே நீங்க சொல்லுங்க, எய்தர் ஓவியா வந்து இஸ் இண்டிபெண்டன்ட், ரைட்? ஓவியா இஸ், யூ ஆர் ஏபிள் டு ஹியர் அஸ்? I can hear, sir. ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஆன்சர் போடாத யார் ஆன்சர் போட்டிருக்காங்கன்னு என்ன போட்டிருக்காங்க ரீட் பண்ணுங்க. எனக்கு வந்து அந்த chat boxல ரீட் பண்ண முடியாது. Okay, sir. என்ன ஆன்சர் நீங்க சொல்லுங்க. So I will tell them it's correct, perfect or whatever. சரியா? Okay, sir. First question is, what is the meaning of kalam? Kalam is a Hindi word and you tell the meaning in English or Tamil. People can put it in the chat box. Yeah, posted, sir. Pen. Okay, ஒரு 5 பேர் போஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்களா? நேம் More than 5, actually nearing 10, count nearing 10. Okay, first வந்து என்ன போட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க. யார் என்ன போட்டுருக்காங்க பேரையும் சொல்லுங்க. அந்த Yeah. அவங்க Actually போட்டுருக்க first போட்டது BKR னு யாரோ ஒருத்தங்க போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. BKR கலம் பென். Okay. And then Ilayaraja, Jaykrish, Shashwati, Okay. Madanraj, Priscilla ma'am, Okay. Tamil Mozhi, Okay, Rajlakshmi. Very good. எல்லாருமே பென் போட்டுருக்காங்களா? பென் ஆர் பேனா? Yes, Okay. pen. Okay, very good. Clap for yourself. Okay, very nice answer. Now tell the Hindi word for we. We means W-E, we, நாங்கள். You have to tell the Hindi word. Posted, sir. Hum. Okay, எத்தனை பேர் போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க? Yeah, count increasing. More than 7 members. Okay, பேர் சொல்லுங்க. யார் சொல்லிருக்காங்க பேர் சொல்லுங்க. USV, Shavan, okay. Aravind, Okay. Mari Shankari, Arulnidhi, Priscilla, Okay. Akshaya, and then very good. 10, 9, அது ஏதோ நேம் இருக்கு, நேம் கொடுக்கணும். E2F. Okay, எல்லாரும் வந்து ஹம்னு போட்டுருக்காங்களா? போட்டாங்க. Okay, very good. So clap for yourself. Second. Then the third one is you. Y-O-U-U. You have to tell the Hindi word. Y-O-U-U. தமிழ்ல வந்து நீ அல்லது நீங்கள் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஆன்சர் வந்து chat boxல போஸ்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள். तुम or आप.
Posted, sir. போட்டுருக்காங்களா? Yeah. Okay. Informal too, and then formal is up. Very good. யாரெல்லாம் பேர் போட்டுருக்கா? Yeah, sir. One second. From Radhamani. Okay. Marishankari, Ilakya, Priscilla. Akshaya, Arulnidhi. Okay. Shashwati. Okay. Banazir, Nandu. Banasir Begum. Okay. Banasir, Nandu, Sandhya, Ivashri, Hariram. Very good. Very. Okay. Alice. Okay. Very nice. Next question also, sir. For table also they have posted the answers. Okay, no problem. Table என்ன போட்டுருக்காங்க? Mage. Okay. எத்தனை பேர் போட்டுருக்காங்க? Yeah, more than 5. 4 members. Okay, very good. ஏதாவது நியூ நேம்ஸ் வரும்போது அவங்க மட்டும் சொல்லுங்க. இப்போ வந்து ஆலிஸ் சொன்னீங்களே அந்த மாதிரி போட்டுருக்க இப்போ வந்து அது போக யாராவது ஃப்ரெஷ்ஷா போடுறவங்க பேரை மட்டும் ரீட் பண்ணுங்க. சரியா? Okay. Next city 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 or town. Nandu have posted like Shahar. Okay, very good. Rajalakshmi. Okay. Praveen CS. Arif. Mari Shankari, Satish Kumar, Savan, Sandhya. Okay. Yeah. Next question is to read. That is a verb. To read. Nandu posted. Variyadi. என்ன போட்டுருக்காங்க? Padana is correct. Okay. Krish, Mari Shankari, everyone. Mari Shankari, Madagraj. Anuradha. Very nice. Yeah. Rajalakshmi, Janesh. Okay, next question. We'll go to the next question. To write. Nandu posted Likna. Okay. It's Where not Likna. Priyanka Vasan. Okay. Tamil Mozhi. Okay. Arya. It's Right. not Lik, right? Sandhya posted Lik. It's Likna. See, Lik also we can say it's not bad because we have not gone to the Hindi word so far. Okay. It's only a preliminary we are telling. So Likna. So few posted Lik and few posted Likna. Okay, we'll give them all right only. Okay, perfect. Then there's to study. Padana. Haripriya To posted study. Madan Raj. Akshaya. Padana. Something else also I am expecting. One more word. To study. Sikna. Right. Posted by Nandu. Sikna. Okay, very good. Jai Krish, Janish. Okay, now the last question. How do you ask what is your name in Hindi? உங்கள் பெயர் என்ன எப்படி கேட்பீங்க ஹிந்தியில? அந்த சென்டென்ஸ் ஹிந்தியில உள்ள சென்டென்ஸ் தமிழ்லயோ இங்கிலீஷ்லயோ ஹிந்திலயோ எழுதுங்க. Praveen posted तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आप शुभ नाम क्या है? Very good. All answers are तुम्हारा correct. नाम क्या है? Correct. Okay. All three are correct. So we will move on. So that means all those who have participated in the quiz all have got 100 out of 100, 10 out of 10. Okay. All are outstanding. So clap for yourself. We will move on to the next. So this is especially for the newcomers. From day one, we are teaching that a, e, I, u, r, a, I, o, au, ang, ah. Okay, ah is missing here. So all the letters we are teaching, and all of them have done a homework also every day. Newcomers, those some 3-4 children have joined only today. For them, this is to be seen properly, and we can again post it in the group once again for the benefit of everybody. And please learn how to write. Okay, fine. So shall I move to the next screen? This is மெய்யெழுத்துக்கள் or consonants. This is ka. This is we'll have to say from ka. This is ga. Soft சொல்லணும். This is ga. Then this is nga. In angur and the nga. Second row cha. Then cha. We have to tell with little more force. Cha. அழுத்தி சொல்லணும். அப்புறம் ஜ ரோஜா ரோஜா சொல்லலாம் அந்த ஜ. அப்புறம் ஜா ஜ. This is nya ஞானராஜ் nya. Then the third row is tha. The second letter அழுத்தி சொல்லணும். ஒரு ரவுண்டா போட்டிருக்கல அது வந்து tha. Then da சாப்பிட்டா சொல்லணும் படம் da. இது வந்து டல இன்னும் சாப்பிட்டா சொல்லணும் da. கொஞ்சம் அழுத்தி சொல்லணும் அந்த da சாப்பிட்டல அழுத்துறது. Then this is na is மூணு சுழி na. தமிழ்ல வந்து மூணு சுழி na. Everybody should
keep volume low. Then th, second one is th, third one is the, Radha, like that. The fourth one is actually Radha. Just 1 second, I'll just take one call. ஓவியா நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களாப்பா? Sorry, I had to just take one important call. Okay, so now we'll continue. The, na. Next one is fa, fa, fa sound or pha sound. Then ba, ball, that ba. Then this is further soft, ba, ma. So why I am rushing it? This is covered almost for the last 2 days. That's why I am little rushing. Then ya, ra, la, va. This is Shankar, sha. Then next letter is Pushpa, sha. Then sa, Saraswati, sa. Then ha, last letter is ha. Ha is Hari, Haran, Hari, that ha. Okay. Now next page. This is certain combined letters are there. One is that Iksha, then Iknya, actually this is for Jnana, Jnanaraj, Jnana, like this. This is Shra, Shri, Srimati, that Shra. Shra and then pra, yup, pra, praveen, that pra, tra, pavitra, that tra. There are 2 types of writing there, the tra. This is the thing yesterday we started. Today, once again, all of you should learn and understand perfectly. I will also show some videos for this. 13 vowels are there. A to ah, a, e, up to that. Then we have learned ka, 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 ga. Now we learn to merge this consonant and vowel. Ik plus a, ka, ik plus a, ka, ik plus e, ki, like that. So in the third row, that is what is written. Ka, ka, ki, ku, kr, ke. Okay, kai, ko, kau, kang, kah. And only the symbols are same. So first letter will be ka, second will be the same letter. Whatever we have learnt as consonant or மெய்யெழுத்துக்கள், same will be the first letter. Second letter, one line, right hand side one line will be added, on the top line also will be added. And ki, we will put this in the left hand side. Then ki, nedil, we will put it in the right hand side. Then for ku, we will put a small curve like this. And nedil ku, we will put a right hand side. This is small loop will be there, and then right hand side we will draw this. Then kr is like a small c we will put. Then one top, what is that? Like kumbu madri one podradhu. Okay, one line, top line. That is for k. Then kai, similar line, 2 lines will be there. Then ko, one right hand side, one vertical line, and similar kombu. Then cow, adala rendu kombu varum. Then kang and kah, very simple. And half letter we have to write. Suppose ik. There are 2 methods of writing ik. One is that below ka, we can just draw a small line like this. Or on the right hand side, I have shown that instead of completing the yes, we can leave it halfway through. That is a second method of writing ik. The same way for all the letters. Either we can write halfway or put a line below. So I'll just show one small video, kaka, kiki, how it's being written. இதுவரை சொன்னது புதுசா வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? Though I was bit rushing, I am aware. Yes. வரலட்சுமி, இவங்கள வந்து ஹோஸ்டா போடுங்கப்பா. யாரு? ஓவியா வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Yeah. How can I make a host? எப்படி பண்ணனும் தெரியல.
இல்ல ஜஸ்ட் அங்க பேர்ல வந்து நீங்க போனீங்கன்னா அதுல வந்து மேக் ஹோஸ்ட்னு வரும் ஆப்ஷன். அந்த பேர்ல போய் கர்சர் வச்சீங்கன்னா போதும், யார வேணாலும் யூ கேன் மேக் a host. மோர் இருக்கு சார். ஆஸ்க் டு ஸ்டார்ட் வீடியோ, ரீநேம், புட் இன் வெயிட்டிங் ரூம், ரிமூவ். சோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் தான் காட்டுது. அப்படி அதுல மேக் ஹோஸ்ட் வரலையா? வரல சார். அது மேபி ஹோஸ்ட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். அவங்களும் she can also do that, claim host. Actually, she left the session, sir. Just now she joined. You are the host now, sir. Pandian sir, you can try it. I am the host. Yeah. Then one second. Then I will try. சார் நீங்க அப்படியே அவங்கள ஹோஸ்டா மாத்திருங்க சார். ஓவியாவை மாத்திரவா? ஆமா, ஓவியா ஹோஸ்டா மாத்திருங்க. மோர் இல்லாட்டி வரலட்சுமி கூட ஹோஸ்டா மாத்திருங்க சார். அவங்க இல்ல மாத்திட்டு அவளை வந்து ஓவியாவை வந்து ஹோஸ்டா ஆக்கிட்டேன். Now Ovia has to make me as a co-host. Yeah. Okay. Ovia? Hello? Ovia, mute. Ovia, just I'm make... here. you make... already I'm co-host only. Okay, it's fine. Yeah. No problem. Okay now. So... Okay, sir. So இந்த கேக்காக்கி வந்து ஒரு ஸ்மால் வீடியோ காட்டுறேன். क में आ की मात्रा का, में छोटी ई की मात्रा की, का में बड़ी ई की मात्रा की, का में छोटे ओ की मात्रा कु. இந்த கூல என்ன லூப் எப்படி போட்டுருக்கு நல்லா பாருங்க. बड़े ओ की मात्रा कु, का में री की मात्रा क्री, का में ए की मात्रा के, का में आई की मात्रा कई, का में ओ की मात्रा को, का में औ की मात्रा कौ, का में अम की मात्रा कम, का में अहा की मात्रा कहा, मात्राओं का परिचय। क में आ की मात्रा का, खा में आ की मात्रा खा, घ में आ की मात्रा गा, घ में आ की मात्रा घा. Screen is not visible, I think so. இல்ல இப்போ நான் ஸ்டாப் பண்ணிருக்கேன். Okay sir, okay. Another one I will show you. Okay. கே ஃபுல்லா வந்துருச்சு. இன்னொரு இதுல வந்து all the letters வந்து little longer video, only the letter is able to see, observe and understand. இதுல வந்து எல்லாம் எழுதுற மாதிரி காமிச்சாங்க. அதுல வந்து அந்த அளவுக்கு இதற்கு ஸ்மால் சைஸா இருக்கும் லெட்டர்ஸ் வந்து. But I'll just run through. Because all are on mute, they are showing actions. பரவாயில்ல, no problem. Let them enjoy. Unmute ல இருந்து என்ஜாய் பண்ணா no problem. हाँ में आम की मात्रा, ई औ अंग अहा. आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, बिंदी, विसर्ग. क में आ की मात्रा का में छोटी ई की मात्रा की,
का में बड़ी की मात्रा की, घा में छोटे ऊ की मात्रा भू, का में बड़े ऊ की मात्रा कू, का में ए की मात्रा के, का में आई की मात्रा कई, का में ओ की मात्रा को, का में औ की मात्रा कौ, का में अम की मात्रा कम, का में आहा की मात्रा कहा, खा में आ की मात्रा खा, खा में छोटे ई की मात्रा खी, खा में बड़ी ई की मात्रा की, खा में छोटे ऊ की मात्रा खू, खा में बड़े ऊ की मात्रा खू, खा में ए की मात्रा खे, खा में आई की मात्रा खई, खा में ओ की मात्रा खो, खा में औ की मात्रा खौ, खा में अम की मात्रा खम, खा में आहा की मात्रा कहा, गो, घा में बड़े ऊ की मात्रा घू, घा में ए की मात्रा घे, घा में आई की मात्रा घई, घा में ओ की मात्रा घो, घा में औ की मात्रा घ की मात्रा चो, चा में औ की मात्रा चौ, चा में अम की मात्रा चम, चा में आहा की मात्रा चहा, छा में आ की मात्रा छा, छा में छोटी ई की मात्रा छी, छा में बड़ी ई की मात्रा छी, छा में छोटी ऊ की मात्रा छू, छा में बड़े ऊ की मात्रा छू, छा में ए की मात्रा छे, छा में आई की मात्रा छई, छा में ओ की मात्रा छो, छा में औ की मात्रा छौ, छा में अम की मात्रा छम, छा में आहा की मात्रा चहा, जा में आ की मात्रा टा, टा में छोटी ई की मात्रा टी, टा में बड़ी ई की मात्रा टी, ठा में छोटे ऊ की मात्रा टू, टा में बड़े ऊ की मात्रा टू, टा में ए की मात्रा टे, टा में आई की मात्रा टई, टा में ओ की मात्रा टो, टा में औ की मात्रा टौ, टा में अम की मात्रा टम, टा में आहा की मात्रा टहा, ठा में आ की मात्रा ठा, ठा में छोटी ई की मात्रा ठी, ठा में बड़ी ई की मात्रा ठी, ठा में छोटे ऊ की मात्रा ठू, ठा में बड़े ऊ की मात्रा ठू, ठा में ए की मात्रा ठे, ठा में आई की मात्रा ठई, ठा में ओ की मात्रा ठो, ठा में औ की मात्रा ठौ, ठा में अम की मात्रा ठम, ठा में आहा की मात्रा ठहा, डा में आ की मात्रा डा, डा में छोटी ई की मात्रा डी, डा में बड़ी ई की मात्रा डी, डा में छोटे ऊ की मात्रा डू, डा में बड़े ऊ की मात्रा डू, डा में ए की मात्रा डे, डा में आई की मात्रा डई, डा में औ की मात्रा डो, डा में औ की मात्रा डौ, डा में अम की मात्रा डम, डा में आहा की मात्रा डहा, ढा में आ की मात्रा ढा, ढा में छोटी ई की मात्रा ढी, ढा में बड़ी ई की मात्रा ढी, ढा में छोटे ऊ की मात्रा ढू, ढा में बड़े ऊ की मात्रा ढू, ढा में ए की मात्रा ढे, ढा में आई की मात्रा ढाई, ढा में ओ की मात्रा ढो, ढा में औ की मात्रा ढाउ, ढा में अम की मात्रा ढम, ढा में आहा की मात्रा डहा, ता में आ की मात्रा ता, दी,
मात्रा तह, ध, ध में आ की मात्रा ध, ध में छोटी ई की मात्रा धी, ध में बड़ी ई की मात्रा धी, ध में छोटे ऊ की मात्रा धू, ध में बड़े ऊ की मात्रा धू, ध में ए की मात्रा थे, ध में आई की मात्रा थई, ध में औ की मात्रा धो, ध में औ की मात्रा धौ, ध में अम की मात्रा धम, ध में अह की मात्रा ध, न, न में आ की मात्रा न, न में छोटी ई की मात्रा नी, न में बड़ी ई की मात्रा नी, न में छोटे ऊ की मात्रा नु, न में बड़े ऊ की मात्रा नू, न में ए की मात्रा ने, न में आई की मात्रा नई, न में ओ की मात्रा नो, न में औ की मात्रा नौ, न में अम की मात्रा नम, न में अह की मात्रा नह, प, पा में आ की मात्रा पा, पा में छोटी ई की मात्रा पी, पा में बड़ी ई की मात्रा पी, पा में छोटे ऊ की मात्रा पू, पा में बड़े ऊ की मात्रा पू, पा में ए की मात्रा पे, पा में आई की मात्रा पई, पा में ओ की मात्रा पो, पा में औ की मात्रा पौ, पा में अम की मात्रा पम, पा में आह की मात्रा पहा, फ, फो, ओ, भा में औ की मात्रा भौ, भा में अम की मात्रा भम, भा में आह की मात्रा भहा, म, माँ में आ की मात्रा माँ, माँ में छोटी ई की मात्रा मी, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, माँ में छोटे ऊ की मात्रा मु, माँ में बड़े ऊ की मात्रा मू, माँ में ए की मात्रा में, माँ में आई की मात्रा मई, माँ में ओ की मात्रा मो, माँ में औ की मात्रा मऊ, माँ में अम की मात्रा मम, माँ में आह की मात्रा मह, य, या में आ की मात्रा या, य में छोटी ई की मात्रा ई, य में बड़ी ई की वी, व में बड़ी ई की मात्रा वी, व में छोटे ऊ की मात्रा वू, व में बड़े ऊ की मात्रा वू, व में ए की मात्रा वे, व में आई की मात्रा वई, व में ओ की मात्रा वो, व में औ की मात्रा वाउ, व में अम की मात्रा वम, व में आह की मात्रा वहा, श, श में आ की मात्रा श, श में छोटी ई की मात्रा शी, श में बड़ी ई की मात्रा शी, श में छोटे ऊ की मात्रा शु, श में बड़े ऊ की मात्रा शु, श में ए की मात्रा शे, श में आई की मात्रा शई, श में ओ की मात्रा शो, श में औ की मात्रा शौ, श में अम की मात्रा शम, श में अह की मात्रा शह, श, श में आ की मात्रा शा, श में छोटी ई की मात्रा शी, श में बड़ी ई की मात्रा शी, श में छोटे ऊ की मात्रा शु, श में बड़े ऊ की मात्रा शु, श में ए की मात्रा शे, श में आई की मात्रा शय, में आह की मात्रा सह, ह, ह में आ की मात्रा ह, ह में छोटी ई की मात्रा ही,
हा में बड़ी की मात्रा ही, हा में छोटे ऊ की मात्रा हु, हा में बड़े ऊ की मात्रा हु, हा में ए की मात्रा है, हा में आई की मात्रा है, चा, चा में छोटी ई की त्रा, त्रा में आ की मात्रा त्रा, ग्या, ग्या में आ की मात्रा ग्या, ग्या में छोटी ई की मात्रा गी, ग्या में बड़ी ई की मात्रा गी, ग्या में छोटे ऊ की मात्रा ग्यू, ग्या में बड़े ऊ की मात्रा ग्यू, ग्या में ए की मात्रा गे, ग्या में आई की मात्रा ग्याई, ग्या में ओ की मात्रा ग्यो, ग्या में आउ की मात्रा ग्याओ, ग्या में अम की मात्रा ग्यंग, ग्या में आहा की मात्रा ग्याहा। Okay, friends, we have covered now all the letters. Okay, vowels, consonants, and the mixed letters. So, with this, we should be able to frame any words, any sentences, and everything. So now, those who, especially those who have joined little late, they have to practice those letters, vowels, consonants, and these mixed letters. So I have posted in the WhatsApp group also most of the letters. Starting I have not put, subsequently I have put that. And the method is same. If you know how to write ka, ka, ki, ki, ku, ku, then you will be able to write papa, pipi, pipu. Same way ta, ta, ti, ti. All those things are similar. The symbols what is to be added is exactly same. So absolutely there is no difference, except in the ta series when you write tu, tu, tru, you will have to leave some gap. Otherwise, if in ta, if you put that u symbol, then it becomes like a yes. That yes will become like a da. So the letter will not be able to be seen that you have put da and then some small right hand side twist. That will not be clearly visible. That's why only there you will have to leave some gap. Ta series. I have written in our group also for many people. Others also can read those, they can understand easily. Otherwise, so now the letters are एकदम clear. All my request is all of you have to practice more, because unless until you yourself write and do, people have written excellently well. Okay, 200 letters, 100 letters, 120 letters, like that excellently well people have written, but still I have seen that one letter or two letters here and there, some minor what I can say, minor improvement requirement is there. But if those who are not written at all, then we will not even come to know that okay, where they require the improvement. So that's why, irrespective of your age and your profession or anything, when we learn the new language, we have to practice ourselves like a student only. Like your Alice, how she is in the second standard and studying. Similar way only, we should also think that we are also like a child and practice, read, write, and practice. That is the important thing. Now we'll go back to the presentation. We are coming very close to the end of the day. So this I have already shared in the WhatsApp group also in the morning or afternoon. These are all the words which I found. They are only from vowels and consonants. That is first 13 letters and next 33 letters. Today whatever we have learned mixed letter, no mixed letter is here. So only from vowels and consonants, all these letters. Some 21 words I have written here. 20. So I will just read out and you can see, and those who want to write,
those who are having, all of you are having a pen and paper, pen and notebook. So please write there. A or K, ek, one number one. A or T, art. A or T, the last letter you have to pronounce only half. So A or K is ek. A or T is art. The or sa is thus. Thus is number 10. Art is number 8. I have not written 2, 3, 4 because they are all having mixed letter. For example, 2 is do. Do means it's a mixed letter. The plus O. So that's the reason I have not written those words. I have written only from vowels and consonants. The third one is up. We are also knowing right from day one. Up means you with respect. A or pa. Then on the top, if you keep a dot, it is in, an, all the three things we can put a dot. I mean a dot. Ing also we can put a dot. In also we can put a dot. Im also we can put a dot. Amma. And this is to be pronounced as andar. In the ir. Andar. So in, instead of half letter I have put a dot. Then the, then ra. Andar. Andar means ulle. Come inside the home. So घर के अंदर आओ, अंदर आ जाओ, अंदर क्या है, बॉक्स के अंदर क्या है, like this. अंदर means inside or in. Then Ananta Batmanaban, like that we said, no, Anant. That Ant, only we say, Ant, in, tho, Ant, Anto, Ant is end, Kadaisi, Irudi. Then Band, Ba, in, the, Band. Band means close, mood, that is Band. Office बंद हो गया है. Okay, door is closed. दरवाजा बंद करो. Like this, बंद. Then ga or ra. Fourth ga and ra. Gar means house, home, வீடு. Then na or e. Na, the ரெண்டு சுழி நாக்குள்ள na. Na, e is the நெடில் e. E, that e. Nai means new, புதியது. We say Nai Delhi. New Delhi is written in Hindi as Nai Delhi. So like Nai, there is another word Kai. Kai means many. Kai Chhatra, Kai Vidyarthi, many students. So Kai log, many people. Kai. Then Ha or Ra. Har means every. For example, Harek means everyone. Harek student should study very well. So Ha, Ra, Ye, Ka. Harek. Everyone. அனைவரும் ஒவ்வொரு பேரும் ஹர்னா எவ்ரி ஆல் அந்த மாதிரி. அப்புறம் பஸ்னாக்கி எனஃப் போதும் நிறுத்துங்க. சப்போஸ் சாப்பாடு வைக்கிறாங்க மம்மி வந்து, அப்போ வந்து அவருக்கு போதும்னு சொன்னாக்கி யூ கேன் டெல் மம்மி பஸ்னா எனஃப், இட் இஸ் ஓகே, சஃபிஷியன்ட், டோன்ட் கீப் மோர், இட் இஸ் எனஃப், எனக்கு போதும், நீங்க சாப்பாடு அதிகமாக வைக்கிறத நிறுத்துங்க. அதுக்கு சொல்றது வந்து பஸ். In Malayalam, people say Madi. Madi means bus. Tamil வந்து எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்றது. Englishல வந்து enough. Then the 14th word is ma-da-da. Ma-da-da is to be read as madad. First, second letter you will read as the. Third letter you will use half letter only. That is id. Ma-da-id. Madad means help. Udavi. Mujhe madad chahiye. I want help. Usko madad karo. For him you help him. Madad. Then come. Come means less, reduce. குறைவானது. இந்த பிரைஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்கன்னு தமிழ்ல சொல்றோம் இல்லையா, கம்மி பண்ணுங்க, அது கம்ல இருந்து வர்ற வேர்டு தான் கம்மி பண்றது. கம் அப்படின்னா குறைக்கிறது. கம், இந்த பாட்டில் வாட்டர் இஸ் வெரி லெஸ், बहुत कम है, पानी कम है. Okay, like that, come. Similarly, price is reduced. No, price बहुत कम हो गया है. Come is little, less, reduce, कुறைவு. Then alag means separate. Alag aa jao, alag baat karo means separately you talk to me, separately you speak, separately you come. That's alag. So now that with corona everybody has to go alag, no, alag jao, saath mein mat jao, don't go together, go one by one, alag, separate, like this. Matlab, you have to say matlab means meaning, porul, artham, matlab. If somebody is saying something you did not understand, then you have to tell them matlab, what do you mean, what exactly you are meaning, so I didn't understand. So in the short, very short form, you can say matlab.
means you explain to me once again. That is matlab. Meaning. Then ab means now. Ippode. Ab hum log part pad rahe hain. Right now we are reading a lesson or we are learning some lesson. Ab. அதே மாதிரி கப் கப்னாக்கி when எப்போது கப். தென் ஜப்னாலும் when எப்போது. அதுக்கு எப்படி மீட்டிங்னா some of you who have seen the Hindi movie you will know jab we met அப்படின்னு ஒரு ஹிந்தி மூவி தமிழ்லயும் வந்திருக்கு. So jab means when we met there. So that when. First one kab means when did you come to the class? I came to the class at 4 o'clock. When. அப்புறம் வந்து இந்த செகண்ட் ஜப் அந்த when எப்படின்னா जब मैं क्लास में आया तभी क्लास शुरू नहीं हुआ था. जब when I came to the class did not start. The class was not started when I reached the class. So that jab is in a relative term, whereas first kab is a pure question word. Jab is not a question word. This is just an explaining word. Jab, when I met him, he was very helpful to me. So when I met him is we are explaining the time of meeting. We are not questioning. Then when I met him, he gave me a cup of tea. It's not a question. That job. When. Then up tak means till now. Up tak we have studied for 4 days. Up tak till now. Iduvaraikkum. That is the word. So 21 words are there here. You can copy. I think I already posted in the WhatsApp also. You can read, practice, and find out the meaning. Tomorrow also we will have a quiz. So from the quiz, from some of the words, I will ask from these 21 words also I may ask. Okay. So now one more conversation. I think our time is now 5:02. Since we started the class about 10 minutes late, I think we can have 10 minutes now. எல்லாருக்கும் ஓகே அந்த 10 மினிட்ஸ் நம்ம பண்ணலாமா? ஓகே சார் சாட்ல போட்டு. வெரி குட் ஓகே. ஸோ ஒரு கான்வர்சேஷன் வந்து ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணுங்க. வந்து ரொம்ப வந்து புரியலைனாலும் பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் வந்து லிசன் பண்ணுங்க. Want to speak real Hindi from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HindiPod101.com. Hello everyone, welcome back to HindiPod101.com, the easiest, smartest and quickest way to learn Hindi online. My name is Anuj Khurana and today we are going to learn the most commonly used words in Hindi. Namaste. Hello. So our first word is Namaste. So this is a very courteous way of saying hello in Hindi. So whenever we want to greet someone in Hindi, we just fold our hands and say Namaste, which means hello in English. Suprabhat. Good morning. Moving on to the next word, which is Suprabhat, which means good morning. Shubh Ratri. Good night. Shubh Ratri, which means good night. Shubh Sandhya. Good evening. Shubh Sandhya, which means good evening. Just sorry for interacting. Audio wala illa. ஆடியோ சரியில்லையா? ஆமா சார் ஆடியோ சுத்தமா கேக்கல சார். ஒரு நிமிஷம். லோவா இருக்கு சார் லிட்டில். ஒரு நிமிஷம். 1 செகண்ட். ஓகே. Your name. मैं हूँ. I am. So to reply to this question, we can always answer. So என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து any way to increase? Because I have put on my maximum audio 100%.
actually videos too fast அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க chatல not audible என்ன சொல்றாங்க? நாட் ஆடிபிள் போட்டுருக்காங்களா? not audible ஆனா கீழ சப்டைட்டில் வருது so no problem அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு actually நமஸ்தே பண்றாங்க. ஆமா அது நமஸ்தே கரெக்ட். even if the audio is not there, I think subtitle வருது. இங்கிலீஷும் இருக்கு actually ஹிந்திலயும் இருக்கு. they can learn it. Actually you play the video sir. Better, that's what I am thinking. Okay. Yeah. लाइन मेरा नाम अनुज खुराना है. My name is अनुज खुराना. आपसे मिलकर खुशी हुई. Nice to meet you. आपको मिलके खुशी हुई. Nice to meet you. आप कैसे हैं? How are you? So next set of words is asking someone that how they are doing. आप कैसे हैं? How are you? जी मैं ठीक हूँ और आप? I'm fine, thanks. And you? So to reply to this question, we can always answer like मैं ठीक हूँ. I'm fine, thank you. कृपया, please. कृपया, which means please. Whenever we are requesting someone, we always use this word कृपया. कृपया आप मुझे अपना पेन दे दीजिए. Please give me your pen. So always remember, कृपया is a very courteous way of saying please. धन्यवाद. Thank you. Our next word is thank you. धन्यवाद. धन्यवाद आपने मुझे यहाँ पर बुलाया. Thank you for inviting me here. कोई बात नहीं. You're welcome. कोई बात नहीं, which means you're welcome. So whenever someone is saying thank you to us, like धन्यवाद in Hindi, we can always address them like कोई बात नहीं, you're welcome. हाँ, yes. So the next word is हाँ, which means yes. हाँ, मेरा नाम अनुज खुराना है. Yes, my name is Anuj Khurana. नहीं, no. So opposite to yes, the next word is no. नहीं. नहीं, मैं आज dinner नहीं खाऊंगा. No, I'm not going to have dinner tonight. ठीक है. Okay. ठीक है, which means okay in English. ठीक है, आज आप थोड़ा late आ जाना. Okay, you can come a bit late today. मुझे माफ कीजिएगा. Excuse me. मुझे माफ कीजिएगा. Which means excuse me. मुझे क्षमा करें. I'm sorry. मुझे क्षमा करें. Which means please forgive me. मुझे क्षमा करें. आज मैं थोड़ा late हूँ. Please forgive me. I'm a bit late today. शौचालय कहाँ है? Where is the restroom? शौचालय कहाँ है? Which means where is the restroom? एक मिनट रुकिए. Wait a moment. Our next set of words are एक मिनट रुकिए, which means wait a moment. एक मिनट रुकिए, मैं अभी वापस आता हूँ. Wait a moment, I'll be back. यह कितने का है? How much is this? यह कितना है? How much is it? It is like asking someone like, how much is this? How much is this number? यह कितना है? क्या मुझे चेक मिल सकता है? Can I get the check, please? क्या मुझे चेक मिल सकता है? Which means, can I get the check, please? बधाई हो. Congratulations. बधाई हो, which means congratulations. बधाई हो, आप हिंदी पॉड 101 से हिंदी सीख रहे हैं. Congratulations, you are learning Hindi from hindipod101.com. फिर मिलेंगे. See you later. फिर मिलेंगे, which means see you again. अपना ध्यान रखिएगा. Take care. Coming to the end of this lesson, so our next word is अपना ध्यान रखिएगा, which means take care.
Alvida. Goodbye. So the last word for this lesson is alvida. Goodbye. Alvida, hum jald hi milenge. Goodbye. We're gonna meet again. Okay. So whether it was totally not audible or somewhat audible. Sir, it is Hello? not audible so much. We listen to the captions only. Can you recall the words? Okay, we'll do one thing. Yeah, after people start writing everything, I will play this video again another day, and that time I will mute that video in entirety and I will explain that. Okay, sir. So that that You can audio hear will stop. actually. Yeah, few Huh? can hear, sir. Actually, me too can hear the audio. Little Acha, okay. problem actually. I can hear. Okay. Few Okay. posted in this. Okay. It's audible. Okay, it's audible. Boring. T.S. Hariram. Yes, Hari Ram. Okay. Hariram. Prasanna Balaji. Okay. Joe Max, you can unmute and tell. They can't actually. They can unmute, or I'll do one thing. No, no, Unmute. Mute all. Allow the participant. Yeah. Now all participants are allowed to unmute themselves. Joe Max, you can unmute yourself. So before we talk to the people, I'll give the homework first, so that. Each one will have to write 13. So total 234 letters you have to write. Okay. I am not giving for vowels and consonants. I am not giving today. Only mixed letters. And then write any 12 words using Hindi letters with meaning in English or Tamil. And these 12 words should be created by your own and should not be copied from whatever is there in the WhatsApp group. Okay. You try. Even if you could not write 12 words, even 5 words, 6 words, try on your own. Okay. So this is the today's homework and my contact number. And now, before the last slide of Dhanyavad, we will speak to some people. Yes, whoever wants to speak, you can unmute and speak. Okay. Fine. Whoever wants to speak? Anybody wants to speak? Shravan? Guys, reply. Jay Krish. Eda sollanuma? We are running Hello. out of the time. It's 5:15. Akshaya. Yes. Yes. Actually, I have not attend the Zoom class for 2 days, ma'am. I have started today only. I will complete my homework as soon as possible, ma'am. Okay, no problem. Who is this? Akshaya? Yes, sir. Okay, no problem. You are studying which standard? You can show your face. Okay. Akshaya, you can show the video. What homework, sir, today? See, homework வந்து அந்த letters கொடுத்திருக்கல th, p, then y series, the last 4 series. And the 4 series today, yeah, pa, pa, p, 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 poo, and the full letters 13 in a row. Okay, I will post that also in the group. The homework page also I will post it in the group so that you will not have any doubt. Thank you so much, sir. Okay. Okay, sir. நம்பர் அனுப்புங்கப்பா குழந்தைகிட்ட பேசி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. சரி வேற யாராவது ஏதாவது சொல்லணுமா? Thank you, sir. Okay. Dhanyavad, sir. Dhanyavad. Sir, doubt.
என்ன டவுட் சொல்லுங்க. என்ன ஜெயகிரிஷ், என்ன டவுட் இருக்கு? எந்த எடுக்கணும் சார்? எந்த எழுதணும்? எந்த நான் எல்லாமே எல்லாமே எழுதணும். One thing, sir, doubt. அந்த என்டையர் ரோ எழுதணும். Okay. Okay, sir. Okay. Hello. Where anybody has Sir, sir, I'm sir. In Barakadi, that rule will not come, sir. See, that is the rule only some people miss out. Okay, but it is better that traditionally the rule is there. So it is better you write. We want to write in that better. Yeah, I want the 13 letters to be written so that you are thorough, complete. Yeah, sir. Yeah, okay. Yeah, sir. Yeah. So even though in the Barakadi they are not showing that rule, but we will not miss out. Yeah, sir. Thank you. Yeah, okay. So any other question, suggestion, clarification, or shall we say bye? No, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you all. Thank you so much. So I'll show the thank you slide also. Dhanyawad. धन्यवाद जी. Dhanyawad. Thank you, sir. Thank you. Thank you. धन्यवाद सर. Thank you. Tata, sir. Dhanyawad. Tata. Bye bye. Alvida. Bye. Shukriya. Bye bye. So this is Dhanyawad. The last slide is Dhanyawad. Dhanyawad, sir. Yes. Bye. Dhanyawad, sir. Dhanyawad. Shraddha. So Janashri, how are you? Sir. Where you? Alice, you are the youngest. Dhanyawad, sir. Dhanyawad, Alice, Merlin. Very nice. Thank you, sir. Thank you. Welcome. Yes. Thank you, sir. Thank you, Thank you, Praveen. sir. Thank you. Varalakshmi, Jinashri, Alice. Where ஏதாவது அந்த chat box ஏதாவது any suggestions or anything is there? இல்ல சார். Okay. They were asking the link. Yeah, somebody has written too fast. Okay, because we wanted to go a little bit fast today, as some people wanted to keep 1 hour sharp. That is one reason. Secondly, we have covered that same portion we are covering. These are the two reasons I was a bit rushing today. The RU I have clarified. Some people have written RU is there, not there. Who is not in the group? Shavan, you are not in the group. Shavan is there. Shavan, you give your number, we'll add in the group. He's there or he left? He is left, sir. Shavan is here? He left. No, he left. No, sir. He left. He has written that I am not in the group. So we'll have to see from the registration whether he has done it. Yeah, I think he sent private message to you, sir. We can't see that message here. No, but if you have his number only, no, then only we can add. Yeah. So whether it is there in the Excel sheet, we'll have to see. Shavan. Anybody knows Shavan here? Shavan is friend of anybody here? If anybody knows his number, they can send to me. Yeah, sure. Yeah, who else? Sir, I asked in the WhatsApp group. Yeah, I think he's not in the WhatsApp group. It looks like that. Some other can friends inquire. Yeah, belong. the friends of friends may be available in our group. We can inquire through our groups. Okay, through our group you can just check so that we can add. Otherwise, you will not know whatever is posted there. Many things are posted there, and he will not be able to know. That's why probably he's not submitting the homework also. Yes. Yes, sir. Okay, it's 5:20, sir. Shall we leave there? Yeah, we can close. Yeah, we can close.
Bobia Yeah, is the okay, host. sir. She can Yeah, post. thank you, sir. Okay, thank you everybody. Thank you, sir. All organizers as well as all participants. Thank you so much. Tomorrow we will, we will try to start at sharp 4 and close at 5 sharp. Yes, sir. Okay. I'm ending the meeting now, sir. Yes, please. Great. Yeah.